நீங்கள் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஏதாவது ஒரு சாலிட் கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சாலிடை ஜஸ்ட் ஃபோல்டு பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, ஸோ உங்களோட பேப்பரை கரெக்டாக அந்த டெவலப்மெண்ட்டோட திக் லைனை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த டெவலப்மெண்ட்டை ஃபோல்டு பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு அதுக்கான சாலிட் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லாஸ்ட்டாக பார்த்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஃபார் அ கோன். ஓகே, ஸோ அந்த டயக்ராமில் அந்த போல்டு பண்ண போர்ஷனை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த போல்டு பண்ண போர்ஷனை ஜஸ்ட் ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்கள். அதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் ரெண்டுமே சேம் நோட்டேஷன். அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணி பாருங்கள். யூ வில் பி கெட்டிங் த சாலிட் ஃபார் த பர்டிகுலர் ப்ரொஜெக்ஷன். அந்த ப்ராப்ளம்கான சாலிட் மட்டும் கிடச்சிடும். ஓகே, ஸோ நவ் ஐ வில் மூவ் ஆன் டு மை நெக்ஸ்ட் டாபிக், that is called isometric projection. So it is a unit 5 topic, isometric projection. So here we will be discussing about 3D diagrams. So in your problems, it will be similar like your third unit. You will be having the solid name, and also you will be having the dimension for the base, and also you will be having the dimension for the height. And also in some problems, there will be a condition for section plane. ஸோ ஒரு நார்மல் சாலிடை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சாலிட் 3D வியூவிலேருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் நம்ம ட்ரா பண்ணணும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் ஐசோமெட்ரிக்? Okay, so it is a method of producing pictorial view of an object showing all three faces of the object simultaneously. Okay, so இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உன்னோட வீட்டில் இருக்க, ஸோ வீட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் நின்று பார்த்த அப்படின்னா டேரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட் டு த ஹவுஸ் நின்று பார்க்குற அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு சி ஒன்லி த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ஆஃப் யுவர் ஹவுஸ். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு சி ஒன்லி த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ஆஃப் யுவர் ஹவுஸ், டேரக்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஃப்ரண்ட் வியூ. சிமிலர் டு தட் டேரக்டாக டாப்பில் இருந்து ஒரு ட்ரோன் மூலமாக நீ மேலே இருந்து இப்போ வியூ பண்ணி பார்க்குற அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு சி த டாப் வியூ. ஸோ இன் தட் ப்ரொஜெக்ஷன் யூ கான்ட் ஏபிள் டு சி த front portion and also side portion. You can able to see only the top portion. That is called top view. Similar to that, உங்கள் வீட்டுக்கு சைடில் நின்று ஏதாவது ஒரு சைடில் நின்று அந்த சைடில் வந்து டேரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்தீங்கன்னா you can able to see the side view. So in that side view, you can't able to see the front projection, you can't able to see the top projection. Okay, ஸோ அதே இதில் நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா ஒரு ஹைட்டாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற வீட்டுக்கு சைடில் நின்று நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அங்கேருந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு சி த front projection, you can able to see the top projection, and also you can able to see the side projection. For example, ஒரு மேப் மாதிரி நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஒரு உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு ரோடு நான் அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது உங்களோட வீடு. ஜஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இது உங்களோட வீடோட டாப் வியூ. ஓகே, ஸோ டேரெக்டாக ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பார்த்தா உன்னோட ஃப்ரண்ட் ப்ரொஜெக்ஷனை மட்டும் பார்க்க முடியும், சைடில் இருந்து பார்த்தா சைட் ப்ரொஜெக்ஷன், டாப்ல இருந்து பார்த்தா டாப் தெரியும். ஸோ உங்கள் வீட்டுக்கு ஆப்போசிட் ஒரு வீடு இருக்குல்ல, ஒரு இருக்கிற மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிட்டு அதுக்கு சைடில் இன்னொரு வீடு இருக்கும். ஸோ அந்த வீட்டோட மாடியில் நின்று நீ வந்து உன்னோட வீட்டை ஒரு ஆங்கிளில் பார்க்குற. ஸோ இந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட வீடை விட இந்த வீடு வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு ஃப்ளோர் தான் இருக்குது, இங்கே 2 ஃப்ளோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த 2வது ஃப்ளோருக்கு டாப்பில் நின்று பார்த்தேன் அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு சி யுவர் ஹவுஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் 3 ப்ரொஜெக்ஷன். அதாவது உன்னோட வீட்டோட ஃப்ரண்ட்டும் தெரியும், ஸோ இந்த மாதிரி, அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் வீட்டோட சைடும் தெரியும், அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் வீட்டோட டாப்பும் தெரியும். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு சி த லென்த் ஆஃப் யுவர் ஹவுஸ். ஓகே, யூ கேன் ஏபிள் டு சி த height of your house. Okay, and also you can able to see the width of your house. நான் சொல்றது புரியுதா? உங்கள் வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு வீடு, அந்த சைடில் இருக்கிற வீடு உங்கள் வீட்டோட ஹைட்டாக இருக்குது. ஸோ அங்கே டாப்பு அதை மொட்டை மாடியிலேருந்து பார்க்குறீங்க உங்கள் வீட்டை. ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு சி த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன், யூ கேன் ஏபிள் டு சி த சைட் போர்ஷன், அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் ஏபிள் டு சி த டாப் போர்ஷன். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தீஸ் 3 views, we can able to create the isometric projection. So in this isometric projection, you can able to see the length. Okay, you can able to see the length, and also you can able to see the height, and also you can able to see the width. Okay, so this is called 3 dimension: length, width, and height.
or we can call it as length, breadth, and height. Okay, so you can able to see a 3 dimension for a single solid. That is called isometric projection. Is it clear? Okay, so it is a type of parallel projection, and also it is a type of axonometric projection. ஸோ நம்மளோட நார்மல் நேக் ஐ தான், அவ்வளோதான், வேறு சொல்லணும். டேரெக்டாக நீ நின்று பார்க்குற. ஓகே, சிமிலர் டு தட் உங்களோட கையில் ஏதாவது ஒரு ஸ்கொயர் காம்போனன்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்கொயர் காம்போனண்ட்டை வச்சு பாருங்கள். ஏதாவது ஒரு ஸ்கொயர் ப்ரிசம் இல்லைன்னா ஒரு கியூப் இருக்குது. பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் கியூப். நம்ம ப்ளே பண்ணுவோம்ல, கியூப்ஸில் நம்பர் ஆஃப் கலர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுவோம்ல, ஸோ அந்த கியூப் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ கியூபை வந்து இந்த சைடு ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் இருந்து சைடில் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து பார்க்கும்போது உன்னால் இந்த 3 டைமென்ஷனையும் பார்க்க முடியும். Okay, so next one is called axonometric projection. So I already discussed about this. So if you are looking a movie with the help of a screen, you can able to see only the 2 dimension. But if you are using a glass of 3D glass, you can able to see the component as like this. So this is what 3D dimension, 3D diagram, 3-dimensional diagram. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட 2D diagram தான், ஒரு பிளேனில் வர்ற காமிக்கிற ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட 3D. ஓகே, வி ஹாவ் டு ட்ரா திஸ் டயக்ராம் இன் யுவர் பேப்பர். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் அவர் நார்மல் பேப்பர். ஸோ நம்மளோட 3D டயக்ராம் இதுதான். ஸோ இந்த டயக்ராமை நம்ம பேப்பரில் அப்படியே ட்ரா பண்ணணும். ஸோ ஃபார் திஸ் யூ ஹாவ் டு லுக் அட் யுவர் சாலிட் இன் அ பர்டிகுலர் ஆங்கிள். ஸோ த ஆங்கிள் இஸ் 30 degree, 30 degree. Okay, so here please look at this. One edge is 30 degree, and also with that the another edge is also 30 degree. Okay, for example, if you are creating a horizontal line like this angle should be 30 degree and this angle should be 30 degree. So if you are keeping a component like this, then you can able to see the 3 diagram, 3 phases. Okay, this is called axonometric projection. Okay, so there are types of there are plenty of 3 types are available. First one is isometric projection, and second one is diametric projection, and third one is trimetric projection. So there are 3 types of projections available in axonometric projections. So in this 3 type, your syllabus content only available on this heading, isometric projection. Okay, so for creating this isometric projection, you need to very careful about that. For example, if you are having a point of your solid, so please take any point of your solid. It will have 3 lines. So one will be vertical. If this one is vertical, then you can create another line with an angle of 120 degree. And also you can create another one more line with an angle of 120 degree. So if this angle is 120 degree and this angle is 120 degree, then the remaining angle will also 120 degree. This will be called as isometric projection. Okay, so the angle between these 3 lines will be equal. Okay, so this one is marked as A, and this one has been marked as B, and this one has been marked as A. So for isometric projection, angle of A and angle of B and angle of C will be equal. That is called isometric projection. So for a single point, you will be having 3 lines. இது எந்த சாலிடுக்கும் செட் ஆகும், எல்லா சாலிடுக்கும் செட் ஆகும். A single point will have 3 lines. For example, okay, so please take this particular corner. So it has 3 lines. So first one is this, and second one is this, and third one is this. So the angle between these 3 lines, if the angle between these 3 lines are equal, then we can say it as it is drawn based on the isometric projection. Similar to that, please take this particular corner. So it is also having 3 lines. So first one is this, and second one is this, and third one is this. So please look at this corner. So it has only 2 lines. So this one and this one. The third line is a invisible line. Okay, so for example, this one. So in the solid order 3D diagram இப்படி தான் இருக்கும்.
So dotted line. Okay, so நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத edges நம்ம வந்து dotted line mark பண்ணுவோம். So you are creating this kind of line, then look at this. This particular corner is having three lines. So one is this, and the second one is this, and third one is a dotted line. Similar to that, this particular corner is also having three lines, and this one is having three lines, and this one is having three lines, and the invisible corner is also having the three lines, and this particular corner is also having three lines. So it is applicable for isometric projection, and also it is applicable for diametric projection, and also it is applicable for trimetric projection. எல்லாத்துக்குமே உனக்கு மூணு லைன் தான் வரும். But in diametric projection, only angle A and angle C will be equal. So this particular angle and this particular angle will be equal. So it is a different angle. So please look at the diagram itself. B is having a different angle. Similar to that, for isometric projection, the edges of all the points, okay, the edges of all the points will have a equal dimension. For example, this OX is equal to OY, and also it is equal to OZ. Look at this, OX, OY, and OZ all are equal dimension. But look at this diagram, OS is equal to OY, but OZ is having a shrinkage dimension because this particular angle is having a different angle. So this particular point is having a different angle. So directly opposite our line வந்து பார்த்தீங்கன்னா shrinkaged தெரியும். Similar to that, for trimetric projection, all the angles and all the edges will be unequal. So for example, if you look at the angle between A, B, and C, it will have a different angle. Similar to that, the length of this OX and OY and OZ will have a different dimension. Is it clear? Any doubts? Okay, so your diagram will be based on this condition. So all the angles should be equal, and also all the dimensions should be equal. For example, if it is a cube, நீ ஒரு ரெக்டாங்கிள் ப்ரிசம் கிரியேட் பண்ற அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி லென்த் வேரி ஆகும். ஸோ த லென்த் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். பட் இஃப் இட் இஸ் அ கியூப், யூ ஹாவ் டு ட்ரா அ டயக்ராம் லைக் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் isometric projection. Any doubts? Okay. Next heading is that what is called isometric projection. So we have already discussed about that. All the angles between the axonometric axis are equal. Similar to that, all the dimensions will be equal. So the angle between each edges will have an angle of 120 degree. Okay. So this is what the condition. And the terminologies of isometric diagram is that, so there will be plenty of terminologies. The three coordinate axes are called it as isometric axis. Okay, so the three basic axes, we have discussed about the three basic axes. For example, if a point is having a three lines, that will be called as three basic axes. Okay, if it is a pyramid, we can't able to create the three basic axes, but if a point is having a three lines like this, then we can call it as, that is as isometric axes. Okay, and a line is parallel to isometric axis will be called it as isometric line. Okay, for example, based on this, we are creating another two more lines. For example, in the line parallel ஒரு line create பண்றோம் அப்படின்னா, then we can call this line as a isometric line. Similar to that, இதுக்கு parallel இங்க ஒரு line draw பண்றோம் அப்படின்னா, we can call this as a isometric line. ஓகே, இப்போ இந்த வெர்டிக்கல் லைனுக்கு பேரலா இல்லாம கொஞ்சம் இன்க்ளைண்டா ஒரு லைன் டிரா பண்றோம் அப்படின்னா இதுதான் நம்மளோட டிஃபரண்ட் லைன். இது வந்து ஐசோமெட்ரிக் லைன் சொல்ல முடியாது. Okay, then non-isometric lines is a line that is not parallel to any one of the three isometric axes. For example, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி isometric axis இருக்கு.
இப்போ நான் இப்படி ஒரு லைன் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா this particular line is parallel to this line, so we can call this line as a isometric line. Isometric line. இப்போ நான் இந்த லைனுக்கு பேரலா இல்லாம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ஆங்கிள் ஒரு லைன் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா this one will be called as non isometric line. Is it clear? And an isometric projection of cube, the faces of the cube and any plane parallel to them is called as isometric plane. Okay. இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு ஐசோமெட்ரிக் ஆக்சிஸ் ஜாயின் பண்ற மாதிரி நான் ஒரு பிளேன் கிரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா this plane will be called as isometric plane, and this plane will be called as isometric plane because நான் ரெண்டு parallel lines create பண்ணிருக்கேன். This line and also this line is parallel to this and this lines. ஸோ அப்போ நான் அதை என்ன பண்ணலாம், அதை isometric plane கால் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த நம்பர் ஆஃப் isometric lines ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா you'll be getting the isometric planes. So this one is isometric plane and this one is isometric plane and this one is the isometric plane. So if you are joining three isometric plane, then you'll be getting the cube of isometric projection. Okay, so these are all the terminologies, and we'll be directly moving to the problem. So here we will be discussing about a pentagonal pyramid. Okay, a pentagonal pyramid, edge of base 30 mm and axis 65 mm long, rest with its base on HP. Okay, so the base is on HP. So the top view will be a pentagon. Okay, an edge of the base an edge of the base is parallel to VP and nearer to it. So you have to draw a pentagon. Okay, so in this pentagon an edge of the base is parallel to VP and nearer to it. So in this pentagon one edge should be parallel to VP. That means one edge should be parallel to the reference line. Okay, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ நான் யாரையாவது கால் பண்ண போகிறேன், அவங்க கரெக்டாக சொல்லணும். ஸோ இது 5th யூனிட், அட்லீஸ்ட் இதுலையாவது கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பென்டகன், so this one is a edge pentagon. Okay, and this one is a corner pentagon. Okay, this one is a edge pentagon because left side is a edge and here it is a left side is a corner. Okay, so roll number 13. Yes sir. Okay, so இந்த ப்ராப்ளமோட கண்டிஷனுக்கு நம்ம எந்த டயக்ராம் வரையணும், வெதர் edge pentagon or corner pentagon? So look at the condition. Corner pentagon sir. Corner pentagon எப்படி சொல்றீங்க? Sir, an edge is parallel to VP sir. Okay, so ஒரு பென்டகனுக்கு எத்தனை எட்ஜ் இருக்கு? Sir 5 sir. 5 edges. ஸோ நீ இந்த கார்னர் பென்டகன் கரெக்ட்னு சொல்ற, கரெக்டா? இப்போ நான் கேட்குறேன், இந்த எட்ஜ் வந்து விபிக்கு பேரலா இருக்கா? No sir. இதான் விபி ரெஃபரன்ஸ் லைன் தான் விபி, இதுக்கு பேரலா இருக்கா? No sir. இந்த எட்ஜ் இருக்கா? No sir. இது இருக்கா? No sir. இது எப்படி இருக்கு, பேரலா இருக்கா பர்பெண்டிகுலரா இருக்கா? Perpendicular sir. பர்பெண்டிகுலர். இது லாஸ்ட் எட்ஜ். It is also not perpendicular, parallel sir. அப்புறம் எப்படி நீ கார்னர் பென்டகன் சொல்ற? சரி, இப்போ இந்த கான்செப்ட்ல போனாலும் இது கரெக்டா? எட்ஜ் பென்டகன் போனாலும் கரெக்டா? No sir. அப்போ எப்படி நான் டயக்ராம் வரையணும் பென்டகனை?
one edge should be parallel to the VP. Okay, அப்போ இந்த ரெண்டுமே தப்பு. You should not create a edge pentagon and also you should not create corner pentagon. ரெண்டுமே It தப்பு should தான். be பிகாஸ் இந்த ரெண்டுமே வந்து என்ன இருக்கு, பர்பண்டிகுலரா இருக்கு. கரெக்டா? அப்போ எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்? ஆல்ரெடி நீங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கீங்க, அதனால தான் நான் கொஸ்டின் கேட்குறேன். இல்லைன்னா நான் ஆன்சர் நானே சொல்லியிருந்திருப்பேன். ஓகே, sir, ஸோ lower இப்போ edge should ரெண்டு be nearer to the VP, sir. அது செகண்ட் கண்டிஷன். இப்போ நான் ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறேன், இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு எட்ஜ் வந்து நான் எனக்கு என்னவா இருக்கணும், ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு பேரலாக இருக்கணும். ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி தான் பென்டகன் ஜென்ரேட் பண்ணணும். நவ் திஸ் பர்டிகுலர் எட்ஜ் இஸ் பேரலல் டு விபி, ரைட்? ஆனால் கண்டிஷன் என்ன, அண்ட் நியரர் டு இட். ஸோ இதை நீ வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ண அப்படின்னா த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் ரெஃபரன்ஸ் லைன் டுவோர்ட்ஸ் திஸ் பர்டிகுலர் பேரல் எட்ஜ் இஸ் ஹேவிங் அ ஹியூஜ் டிஸ்டன்ஸ், அண்ட் so that you have to create a edge that is nearer to the VP. Okay, so now you look at your diagram here. This diagram is also parallel to VP, and also this diagram is also parallel to VP, but this particular edge is far away from VP. So in this diagram it is nearer to VP. So this type of diagram is wrong and only this one is right. Okay, so நம்ம ட்ரா பண்ண வேண்டியது இந்த டைப் ஆஃப் டாப் வியூ தான் ட்ரா பண்ணணும். ஸோ இனிமேலாவது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்கப்பா, கான்செப்டை மக்கப் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும், சிம்பிள் தான். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ எனி டவுட்ஸ்? No doubt. So the next condition is that a horizontal section plane cuts the pyramid. So look at this here, it is a horizontal section plane. So it is a simple kind of section diagram. So we will not be having the angle for the section plane. So the section plane is horizontal, cuts the pyramid and passes through a point on the axis at a distance of 25 mm from the apex. So you have to create a horizontal cutting plane, and also a pentagonal pyramid will look like a triangle in the front view. ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் வியூ நீ ட்ரா பண்ணுற அப்படின்னா அப்பெக்ஸில் இருந்து நீ என்ன பண்ணணும், 25 mm தள்ளி ஒரு பாயிண்ட் பிக் பண்ணணும். தென் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அ செக்ஷன் பிளேன் லைக் திஸ். இட் ஷுட் பி parallel to the reference line because it is a horizontal section plane. Then if you are creating a horizontal section plane, then your solid will look like a frustum. It is not a truncated solid. So you have to draw the frustum of pyramid. Particularly, you have to create the isometric projection. So look at this. Here you have to draw the isometric projection of the frustum of the pyramid. So draw your front view and top view. Then you have to draw the isometric projection. That is what our problem. So problem புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? So there is any doubt in this problem? Okay. So the next procedure, you have to draw the reference line. Okay. Then you have to draw the top view and front view as like our previous unit. So here the top view is a pentagon, and also with that a particular edge should be parallel to VP and also nearer to it. So this is the perfect diagram. So if you are creating a wrong pentagon, then you will be getting only half mark. நீ பென்டகனே கரெக்டாக ட்ரா பண்ணாமல் நீ தப்பாக போட்டுட்டு மற்ற ரிமைனிங் டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் பக்காவாக போட்டுருந்து கரெக்டாக போட்டிருக்கு அப்படின்னா, அப்படி பண்ணாலுமே அந்த வேல்யூ பண்ணுற ஃபேக்கல்ட்டி வந்து உனக்கு மேக்ஸிமம் ஆஃப் மார்க் தான் அலோகேட் பண்ணுவாங்க. அடுத்த மேக்ஸிமம் ஆஃப் மார்க். சில ஃபேக்கல்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 போடுறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் த ஆன்சர் கீ. ஸோ ஆன்சர் கீழே இந்த மாதிரி ராங் பென்டகன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆஃப் மார்க் ப்ரொவைட் பண்ணலான்னு சொன்னால் மட்டும்தான் ஆஃப் மார்க் கொடுப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா அதுவும் வராது, 0ன்னு வரும்.
ஸோ இந்த டயக்ராமுக்கு நீ வந்து half an hour 45 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணி ட்ரா பண்ணியிருப்ப. டோட்டலாக 0 அப்படின்னு வரும்போது உனக்கு என்ன ஆயிரும்? அப்படியே உன்னோட மார்க் டோட்டலாக ரெடியூஸ் ஆகும். பிகாஸ் அ சிங்கிள் ப்ராப்ளம் இன் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் வில் பி ஆஃப் 20 மார்க். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் டேரெக்டாக 20 மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க. 10 மார்க் 15 மார்க்ஸில் கேட்க மாட்டாங்க. டேரெக்டாக 20 மார்க்ஸ். அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் நீ தப்பாக போட்டுட்ட அப்படின்னா நீ 20 மார்க்கு இழந்துட்டேன்னு அர்த்தம். ஸோ அவுட் ஆஃப் 100 யூல் பி கெட்டிங் ஒன்லி 80 மார்க். அதனால தான் நம்ம இத்தனை டைம் ரிப்பீட்டடாக அந்த ஹெட் கண்டிஷன்ஸை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம். ஓகே, திரும்பவும் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்க. ஸோ த கண்டிஷன் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் தட் an edge of the base is parallel to VP. ஸோ ஒரு எட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு பேரலாக இருக்கணும். ஸோ ஹியர் one edge is parallel to this reference line and also it should be nearer to the reference line. ஸோ இதுக்கு நியராக இருக்கணும். some problems இந்த டைமென்ஷனே கொடுத்துருவாங்க. So one edge will have a distance of 20 mm from the VP or 20 mm in front of VP இல்லைனா below VP. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல, above, below, in front, behind இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல. ஸோ அந்த கண்டிஷன் இங்கே வரும். ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்த கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ அதனால கொஞ்சம் ப்ராப்பராக ட்ரா பண்ணிக்க. If it is a pyramid, it is your duty to join all the corners with the center point. If it is a prism, you don't have to create these edges. Since it is a pyramid, we have to join all the corners with the apex point. Okay, so you can mark the notations and also you can create the apex point and also you have to join all the points with the apex. Okay, so you have to project all the points towards front view and also you can create the front view. So front view will look like a triangle and also the corners called E and D is an invisible corner. So the line comes from point E and D will be a hidden line. Clear? So you can mark the apex point as O dash and please look at this, it is a hidden line. So this one is a center line. So please look at this one is a center line. So it is a center line or else we can call it as axis line. So this axis line will not be visible because apex point க்கு straight இன்னொரு கார்னர் இருக்கு B. ஸோ B to O அப்படின்னு ஒரு ஸ்லாண்ட் எட்ஜ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்லாண்ட் எட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஸ் லைனை மறைச்சிரும். ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு கிரியேட் த சென்டர் லைன் ஃபார் திஸ் டயக்ராம். Okay, and also with that our condition is that a horizontal section plane cuts the pyramid and passes through a point on the axis at a distance of 25 mm from the apex. So you can mark a point that should be 25 mm from the apex point. And also you have to create a horizontal section plane. So for this diagram, there is no angle for a section plane. So you can create a horizontal section plane, then you can remove the top portion. So you have to hide it only the bottom portion of your solid. Okay, so now you will be having 5 cutting points. Okay, so all the 5 slant edges has been removed. So அந்த கட்டிங் பாயிண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் வருது, இங்க இடத்துல வருது, இங்க வருது, சென்டர்ல வருது, இந்த பாயிண்ட்ல, இந்த பாயிண்ட்ல. So there are 5 slant edges and a section plane is passing through all these slant edges. So you will be having 5 cutting points. Okay, so the next procedure is that you have to highlight the section plane, then you can mark the notations 1 dash 2 dash 3 dash and 4 dash 5 dash is a invisible cutting point. So the section plane in the top la 5 cutting point 5 slant edge cut பண்ணுது. At the same time here you will be having one cutting point and here you will be having one cutting point and here one will be having one cutting point. So 4 and 5 is a invisible cutting point.
Okay, so 4 and 5 should be marked within bracket. Then you can highlight the remaining bottom portion of your solid. So I have already mentioned that B2O is a slant edge, so uh, it will not show the center line. And also that you have to mark the dotted lines. So this one is our front view. So after doing this, so please remember one thing. So in this isometric projection, you have to create a sectional top view. It is not necessary to provide a question for this. So questionல isometric projection மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி கொடுத்தாலும் கம்பல்சரி நீ sectional top view கம்பல்சரி ட்ரா பண்ணணும். sectional top view ட்ரா பண்ணாம isometric projection ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. So you have to project all the points towards the uh, top view. Okay, so point number 1. So point number 1 is available on O dash to A dash. So you have to project point number 1 up to O to A. So here you will be having a cutting point called 1. And point number 2 can't be projected directly. So you can project up to, so you can project the point number 2 up to the end point. So we have already having a horizontal line. So you can directly project the நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிட்டோம், ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டோம், அதை ஒன்னு மார்க் பண்ணிட்டோம். ஸோ யூ கேன் கிரியேட் அ ஆர்க் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 2. நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம், பாயிண்ட் நம்பர் 2க்கு ஹரிசாண்டல் லைன், தென் ஒன் வெர்டிக்கல் லைன், and also with that we will be creating another one more horizontal line from point O, and we'll be creating an arc like this. So we have already projected a point number 1, so you can directly create an arc like this. So this one is point number 2. Similar to that, you can project point number 3 up to O to C. Okay, so this one is 3, and point number 4 up to O to D. So this one is point number 4, and you can project point number 5 up to O to E. So this one is point number 5. Now you can join all the 5 cutting points with the straight line. So 1 to 2 should be connected, and 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, and 5 to 1. So it will look like a pentagon, exact pentagon. If you are having a horizontal section plane, pentagonal pyramid will have a section of pentagon, and also hexagonal pyramid will have a section of hexagon. Okay, so you can create a section line in between these particular pentagonal shape with an angle of 45 degree and with distance of 2 mm. Is it clear? ஓகே, ஸோ சில ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரக்டாகவே கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த செக்ஷன் பிளேன் கண்டிஷனே இருக்காது. இந்த செக்ஷன் பிளேன் கண்டிஷன் இல்லை அப்படின்னா நீ நார்மல் ஃப்ரண்ட் வியூ, நார்மல் டாப் வியூ ட்ரா பண்ணிட்டு டைரக்டாக ஐசோமெட்ரிக் போயிடலாம். செக்ஷன் வர்றதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி. ஸோ யூ ஹாவ் டு கிரியேட் த செக்ஷன் லைன். ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் த செக்ஷன் லைன் you have to create either sectional top view or else sectional front view. Then you have to draw the isometric projection. Okay, so is there any doubt on this up to this? யாருக்காவது இது வரைக்கும் அது டவுட் இருக்கா? Okay, so after creating this sectional top view, then you can start working on your isometric projection. So for this, so please remember one thing, you have to create a imaginary horizontal line. So it should not be created with a HB pencil. So you can use 2H pencil for this. So in the diagram isometric projection முடியற வரைக்குமே கம்பல்சரி 2H யூஸ் பண்ணு. at the end நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா HB யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so this horizontal line can be erased at the end. உன்னோட இஷ்டம் தான், நீ erase பண்ணிக்கலாம், no problem. ஸோ இதில் வந்து நீ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணு, எனி பாயிண்ட் சென்டராக வர மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிவிட்டு initially you can create a inclined line with an angle of 30 degree. So this particular angle should be
30 degree. Similar to that, you have to create another one more inclined line. So this particular angle should be 30 degree. So there will be a two inclined lines with the same angle of 30 degree. Then what is our condition? You will be having a two inclined line for a point, and also you'll be having a vertical line. So this one. So a single point is having a three lines. Okay. So the length of this particular line is equal to, so this one is a base. Okay. So for this, before going to proceed for isometric projection, please create a box for each pentagon. So இந்த மாதிரி பென்டகனோட அவுட்டர்ல ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா அவுட் சைட் கார்னர்ஸும் டச் ஆகிற மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் வித் 2H pencil. Okay, so please create this rectangle. So please measure the length of this rectangle and breadth of this rectangle. So this one should be equal to this length, and this particular length is equal to this breadth. Then what is the height of this particular vertical line? It is equal to this vertical sorry, அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாலிடோட ரிமைனிங் போர்ஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். Okay, so with this you have to create a isometric projection. So நாம் அதை ப்ரொசீட் பண்ணலாம். So please create a rectangle. So இந்த மாதிரி ஒரு rectangle create பண்ணிக்கோங்க. Similar to that, you can mark the notations. So this one is P of P1 and Q of Q1, R of R1. Okay, Q of Q1, R of R1, and this should be S of AS1. So initially create this base with an angle of 30 degree and 30 degree in the isometric projection. So please create a horizontal line, and you can mark this point as P1. Okay, so create a create a line with an angle of 30 degree. So that particular point should be marked as S1. So இந்த பாயிண்ட்டை நான் P1 மார்க் பண்ணியிருக்கேன், இந்த பாயிண்ட்டை S1 மார்க் பண்ணியிருக்கேன். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? So P1 and S1 has been marked at this place. So the dimension of this particular line should be equal to the dimension of this particular line. Okay, so after doing this, you can create the point called Q. So for that also you have to create another one more inclined line with an angle of 30 degree. So this particular line should be equal to this line. Okay, you can create Q1. Angle for P1 Q1 is 30 degree, and the length for P1 Q1 is equal to this length. Then you can create the before going to proceed with the third line, so please close this rectangle. So நாம என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு இந்த எட்ஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம், இந்த எட்ஜும் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரிமைனிங் டூ எட்ஜஸ் இருக்குல்ல, அதுவும் கிரியேட் பண்ணிடுங்க. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தட்? யூ ஹாவ் டு மார்க் த பாயிண்ட் கால்டு R1. ஓகே, ஸோ P1 Q1க்கு பேரலாக தான், P1 S1க்கு பேரலாக தான் Q1 R1 இருக்கு. ஸோ நீ ஒரு லைன் என்ன பண்ணலாம்னா Q1லேருந்து கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் லைன் should be parallel to this line. So the length of this line should be equal to the length of this particular line. Similar to that, now you can join this particular point S1 and R1 with another one more line. So this line should be parallel to this line. Okay, so you can create this particular line and you can mark the point as R1. Now you got the base rectangle. Okay, so in this base rectangle you are having 5 corners. So first one is A, and second one is B, third one is C, and fourth one is D, and fifth one is E. Okay, so you have to mark these 5 points on this particular rectangle.
ஸோ ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷனில் உன்னோட ரெக்டாங்கிள் இந்த மாதிரி தான் தெரியும். Any doubts? Okay. Sir, why is it 30 degree? என்னப்பா புரியல? Sir, 30 degree எதுங்க சார் எடுக்கும்? வேற டிகிரி எடுக்கலாம். 30 டிகிரி நீ எடுக்கும்போது தான் நம்ம கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஃபார் ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் we have to create a diagram. ஒவ்வொரு லைனுக்குமே ஆங்கிள் எப்படி இருக்கணும்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும். 120 டிகிரி 120 டிகிரி 120 டிகிரி. கரெக்டா? அப்போது அந்த கான்செப்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு 30 டிகிரி 30 டிகிரிக்கு தான் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ 30 டிகிரிக்கு 30 டிகிரிக்கு பண்ணுனா அப்படின்னா தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங்லேயே ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷனோட அந்த கண்டிஷனே என்ன சொல்லியிருந்தோம்? ஸோ திஸ் இஸ் அவர் கண்டிஷன். For isometric projection, the angle between A, B, C should be equal and also the length of OX, OY and OZ should be equal. So, இந்த மாதிரி நீ ஒரு டயக்ராம் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கம்பல்சரி இந்த டயக்ராமோட பேஸில் இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் ஏஜ் 30 டிகிரி 30 டிகிரி கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ டயக்ராம் எப்போவுமே பேஸில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இட் இஸ் அவர் பேசிக் கண்டிஷன். ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட பேஸில் இருந்து, அதாவது பேஸ் பாயிண்ட்ல இருந்தால் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும். எடுத்த உடனே டாப்லேருந்து ட்ரா பண்ணக்கூடாது. ஸோ நம்மளோட கண்டிஷன் என்னென்னா ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு ஒரு ஹாரிசாண்டல் லைன், இது வந்து ஒரு இமேஜினரி லைன் தான். இது நம்ம வந்து ரொம்ப திக்காவோ இல்லை கடைசி டயக்ராம் வரைக்கும் காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த எட்ஜும் இந்த எட்ஜும் தான் கிரியேட் பண்ணுவோம். இந்த ரெண்டு எட்ஜுக்குமே நீ வந்து 30 டிகிரி 30 டிகிரி வச்சுட்ட அப்படின்னா நம்மளோட ரிமைனிங் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிரும். அதாவது என்னென்ன கண்டிஷன்? the angle between A, B, C should be equal and the length of OX, OY and OZ should be equal. இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அப்படின்னா இந்த எட்ஜஸ் எல்லாமே 30 டிகிரி 30 டிகிரி வரணும். இல்லை நீ ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் கிரியேட் பண்ணுற, ஒரு எட்ஜ் 30 டிகிரி இன்னொரு எட்ஜ் 60 டிகிரி கிரியேட் பண்ணுற அப்படின்னா உன்னால டைமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகே, இல்லை வேற ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணுற அப்படின்னா உன்னால் ட்ரைமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஐசோமெட்ரிக் கிரியேட் பண்ணணும்னா கம்பல்சரி இந்த 30 டிகிரி வேணும். ஓகேவா? ஸோ டுடே we have discussed about two problems. Okay, so the two problems on development of lateral surface. அந்த pentagonal pyramid isometric problem வந்துட்டு கொஸ்டின் ட்ரா பண்ணிக்கங்க. இந்த ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ ட்ரா பண்ணிவிட்டு, நான் இப்போ ட்ரா பண்ணல அந்த பேஸ் ரெக்டாங்கிள், ஸோ அது வரைக்கும் ட்ரா பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரே ஒரு அசைன்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன். அந்த அசைன்மெண்ட்டில் இந்த டயக்ராம் எல்லாத்தையுமே, இந்த 3 டயக்ராமே சப்மிட் பண்ணிடுங்க. ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம் இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை. ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் ஆகாத ப்ராப்ளம் நான் மண்டே உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ மண்டே நீ என்ன பண்ணுறான்னா நீ அதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். புரிஞ்சுதா? ஸோ மண்டே வந்துட்டு இதே ப்ராப்ளம் தான் நான் திருப்பி கண்டினியூ பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். அதுக்கு முன்னாடி நீ இந்த பேஸ் வரைக்கும் நீ கிரியேட் பண்ணிடு. அதனால இன்னைக்கு கிளாஸ் ஒர்க் இந்த பேஸ் வரைக்கும் கிரியேட் பண்ண 3 டயக்ராம் நீ சப்மிட் பண்ணணும். டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லேட்டரல் சர்ஃபேஸ் ஃபார் கோன், அதிலே 2 ப்ராப்ளம், அண்ட் ஆல்சோ ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பென்டகனல் pyramid, இதுவும் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிடுங்க. ஓகேப்பா? எனி டவுட்ஸ்? ஓகே, thank you. For having any doubts, you can ask me or else you can leave this meet. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.